फ्रेश स्टूडेंट रक ऑनलाइन स्कॉलरशिप खाने के बाइके खाने सिगां पुला दाम खाने नंगनाय आनि कगनो kaham ke khnaina rakdi tarpore oro boro boro thangai sina nangnai kaham ke naina rakdi bebang no puila google habnai google hamani pore nsp hine search khainai khaimani pore national scholarship portal sindi rosinka rosinman pore tola thani student sindi student siman pore eko phaika oro tola thani tola thangine utr login sindi ge login sinman pore tarpore nung phainai eko jara utr khaijak hinke number tongnai ke oro number sinmaibo jara khaijayo ko ke register o habdi register o sinmani pore register sinka ke eko phaika 1 2 3 o tinta complete oro from 5 khaina nangnai je sikang pula pro mobile number log reinai bebano oro sina nangnai tarpore bebang next kangke o tinta complete khaibe kangke tarpore nini complete phainke reference was number manai go reference number tongmani o reference number no mani pai kangke tarpore sung oro abono registration complete wngkha ke mohai nsp utr mohai kaisa install ma khainai tarpore obo khaimani pore ada fcrd kaisa install ma khaipinai obo khaimani pore ekyc mo bahai ke khai ani youtube rojak tongo mo bahai ke khainai obo bebangna ani te kaisa o youtube no rojak tongo video oro nai mano noro omo bahai ke khainai oro phunukjak ang koni reference no number huine set utr khaikangke o bahai ke no utr nsp ni utr number manai haikeno mo complete khaibe ka nung hini pore haike nsp o tebo tarpore nsp o habdi national scholarship portal sindi scholarship pore student sinfidi student sinman pore sinman pore tarpore beni pore apply for scholarship o sindi tarpore login habdi login habai sindi oro login sinke hine sabai nung login sinbai kangke nini enter utr register number te password nung mutena de password sinbai omo sindi tarpore login sinkangke oro onek samung khlaijaknai tongo jodi seno rok datino ani video rok naina musungke final khaimani full final khaimani naina musungke no comment rok khlai di tei buino bwsadi je naina musungkha ke ang daitino video no bagui kaham tubui phinai asung hambai।